Yeah. So I think screen is visible to you. Yes, sir. Okay. So today we'll see the block 2. So in block 2, we are going to see today these topics. They are staffing, decision making, the next organization and staffing. Okay, so this is an important topic, and so planning, what is planning, definition of planning, steps involved in the planning. Okay, plan types of plans, advantages of plan, the limitations of plan, approaches. Okay, approaches of plan, barriers of effective planning. We are going to see. Okay, the next decision making also we will see today. So I will try to complete this block 2 today. Then tomorrow, block 3, block 4, block 5, we are going to conclude. Yeah, this is block 2, planning, decision making, organization, and staffing. So before we are entering into this uh, planning, so I want to ask one question to you. Please reply to the question. What is plan? ప్లాన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చేయాలి, గోల్ రీచ్ అవ్వాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఎలా రీచ్ అవ్వాలో దానికి ప్లాన్ చేసుకుంటాం కదా సార్. అదే సార్, దాని ప్లాన్ ఏమంటారు? ఇంకో వర్డ్ ఇంకోటి చెప్పండి. అది అందరూ తెలుసు. ఓకే. See, plan is nothing but thinking in advance. ముందుగానే మనం ఆలోచించడం, ఇలా జరుగుతుందేమో, ఇలా జరిగితే ఇలా చేసుకోవాలి ప్లాన్. థింకింగ్ అట్ అడ్వాన్స్, వాట్ టు డూ, హౌ టు డూ, or who will do this particular task. Okay, so planning has a number of physiognomies and goal oriented, futuristic, intellectual process, choice and decision making, which serves as the main function of the management. ఓకే, సో ప్లానింగ్ లో ఇంటలెక్చువల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, గోల్ ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది. దేని గురించి? ఫ్యూచర్ గురించి. ఫ్యూచర్ బాగుండాలంటే బేసికల్లీ వి గో ఫర్ ఏ perfect planning. If we implement the planning in a proper manner, then we are going to see in future the wonders. So here organizing is a process of finding and grouping work that needs to be performed, define and can establish relation. It involves integrating, coordinating and mobilizing the activities of members of group for seeking a common goal. So here managerial function of staffing involves manning for the organization structure by proper and effective selection, appraisal and development of personnel to fill the roles assigned to employers' workforce. Okay, so in this block, we are going to see the basic of plan. Okay, in this block, we are going to see the basic of plan, its action in planning, with more on single use plan, standing plan, the idea about organizing and planning with certain principles along with the various functions of an organization are highlighted here in this block. So here we are going to see the importance of staffing with the process and rules associated with manpower, recruitment and planning, which are all well explained. Okay, so here after completion of this block, you are going to get some idea. So we will see. So this is not planned, this is plan. So in these chapter, we are going to see different types of plans, principles of organizing planning, process of staffing and importance about manpower recruitment planning, characteristics of planning. Okay, principles of organizing we'll see here, and decision making also. See planning and decision making. Okay, so first we'll see these topics. These are very much important. Planning, forecasting, meaning and definition of planning, features of planning, steps in planning process, approaches to planning, principles of planning, importance of planning, types of plans, advantages and disadvantages of planning, types of planning,
management by objectives. Here, MBO. This is unit number 7. We are going to see here only. So we'll see. The next decision making, characteristics of decision making process, guidelines for decision making, types of decisions. Okay. So we'll see. Coming to introduction here. See, in the previous unit, you will learn about the various different approaches of management here. So, same scientific management, administrative management, theory, human relations movement, modern management approaches represented by behavioral approach. Okay, already we have seen in yesterday class. So in this unit, first we are going to see planning and decision making. A proper planning is always necessary for apt decision making. Management decision making has direct connection with the value of business output here. Okay, so right. So planning. In the year 1983, a chemistry student, Ranganathan, set out to sell shampoos with rupees 15,000 in his pocket. Okay, it was a market with 200 odd companies dominated by Big Daddy Hindustan Lever Limited. From the beginning, Ranganathan knew that many people outside the great Indian middle class could not afford to spend 60 rupees on shampoo, but they could definitely afford a rupees 1 sachet. After clearly visualizing this gap, he treated the chick sachet and began selling the same on bicycle. To boost up the sales, he came out with another brilliant idea. Return 5 shampoos sachet and get 1 chick sachet free. Okay, the idea clicked in the frugal rural household of Tamil Nadu. See, this was a case study which was conducted in the year 1983. Okay, so here there is a perfect planning is there. So they implemented this plan, then immediately they have seen a good profit. So here the liberalization measures of 1990 helped him grab every opportunity to expand his market to every nook and corner of India. Okay, so in the year already we know that in economics we are going to see, we already have seen, okay, that is LPG, liberalization, privatization, globalization before 1991. So there are some obstacles, there are some restrictions. These restrictions are removed in the year 1991. Then you are free. You can sell your product anywhere in India, and you are welcome to abroad also. So volumes here with the after that the volumes tripled here. The revenue took care of distribution. Okay, and the brand name stuck here. So the see 1990s helped him grab every opportunity to expand his market to every nook and corner. He began advertising first on regional satellite channel and consolidated his brands Chick, Nile, Herbal Shampoo, and ever popular Ever Fairness Cream in the southern market before launching them nationally. Now, Kevin Care Group, okay, has crossed a turnover of 8,819 billion Indian rupee 2009 to 2010 with an employee strength of 1,520 on all India. సో ఇదంతా మీకు అవసరం లేదు, బట్ మీకు అర్థం కావడం కోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తున్నాను. సో హియర్ ఇఫ్ యూ సీ డిఫరెంట్ in market dominated by multinational, Ranganathan created his own space through careful, elaborated planning of what prompts buyer to get after. Okay, so he done a good planning here. See, planning is nothing but deciding in advance what to do, how to do, when to do, and who is to do it. This is a planning and proper definition. So here meaning and definition of planning. Successful managers try to envisage the problems before they turn into the emergencies. See, successful managers, they in advance only they will rectify the problem. They will identify the problem. Suppose if this situation is arises, then what you are going to do? Okay, what you are going to do? It will be identify the successful manager in advance only. Then to overcome the emergency situation in advance only, they will identify the problem, and finally they are not in situation of emergency. So I pointed out to Terry. Okay, Terry says that successful manager deal with force in problems and unsuccessful manager struggle with the force in problems. The difference lies in planning. See, the planning of difference is that a successful manager, a person is called as a successful manager. Why we are calling successful manager means here
foreseen problems. What problems you are going to get in future, it will be identified in advance, and according to that, he will plan everything. That successful managers will do, but unsuccessful manager, he will wait till he face these unforeseen problem. Okay, then he in a position of what we call emergency. In that emergency situation, he will make some mistakes. Okay, so that is the difference between a successful and unsuccessful manager. Okay, the difference between that is planning. So manager best mode with responsibility of achieving a definite target, and do not waste time waiting for future. They never waste the time. Okay, what they will do, they will wait for the future. Instead, they care in the future through a creative collaboration of thoughts by removing present difficulties, anticipating future problems. See, anticipating future problems in advance only, they are, they feel that they are in a situation of that problem. So what should we do? So this is a difficulty, what should I do? In this way, they will chalk out every plan, then changing the goals to suit the internal and external changes. Say according to their external and internal circumstances, the goal will be changes. Okay, finally they will reach the goal, but what they expect, that goal we are going to reach. Then experiment with creative ideas and take the initiative, attempting to shape the future and create a more desirable environment. Okay, so here plan is a forecast for accomplishment. So here see this a small diagram, you observe carefully. So a good manager, what he will do, simply, okay, they will write on the paper everything. They will write on the paper, and they will look into the matter very seriously. If this situation is there, what we are going to do, then immediately the problem will be identified and it will be clarified. Okay. The next year, a plan is a forecast for accomplishment. Forecast means, what is forecast? Forecast is nothing but the future estimation. Okay, it is a pre-arranged course of action for tomorrow activity. See, for tomorrow activity, everything is arranged today only. Why? Because tomorrow, if you face the emergency situation, you are unable to handle that situation. To overcome that type of situations, here everything is made in advance only. So, in other words, to plan, to prepare a blueprint for future action. Plan is nothing but a blueprint they are going to prepare in advance for the future unforeseen things they will face. To bring about specific results at a specific cost in a specific period, management thinkers have defined the terms in two ways. That is based on futurity, based on thinking. So here management thinkers, they have identified that in two ways. Okay, that is the based on future. Based on futurity means here, planning is a trap laid down to capture the future. Ellen says that planning is a trap laid down to capture the future. See, it is a planning nothing but it is laid down in advance only. Okay, everything is arranged in advance only to capture the future. To capture the future here. So the next one is planning is deciding in advance what to do in future. It is said by the Kuhns. Kuhn says that planning is deciding in advance what is to be done in future. It will done in the advance only. Then planning is informed anticipation of a future. What is anticipation? Anybody? Anticipation. Yes, meaning of anticipation. Okay. What happened? No one is answering. What is anticipation? తెలియదు సార్, చెప్పండి. Okay, ఎవరైనా చెప్తారా anticipation? Anybody? So those who are listening in the class, anticipation. Anticipation is nothing but what we expect or what we predict. ఓకే, మనం ఏదైతే అనుకుంటామో అదే జరగచ్చు. ఓకే,
what we expect in future. Okay, according to that, Hyman says that planning is informed anticipation of a future. See, future లో ఇది జరుగుతుందేమో అని ముందే మనం అంచనా వేయడం. Okay, planning is anticipatory decision making or an act of, okay, based on the futurity. The next one is based on thinking. Planning is a thinking process, an organized foresight, a vision based on fact and experience that is required for intelligent action. Alford and Bayet says that planning is a thinking process. Yes or no? It is a thinking process only. Yes, it is a thinking process. Then an organized force, everything organized regarding the future, a vision-based fact and experience that is required for an intelligent action. Say for an intelligent action, a good experience is required for us. Then planning is a deciding in advance what to do, how to do, when to do, and who is to do it. Poons and O'Donnell says, based on futurity and based on thinking, we have completed. The next step, planning is specific, documented intention consisting of an objective and an action statement. See, a planning nothing but see a specific, documented intention consisting of an objective and an action statement here. The objective portion is the end and the action statement represent means that end stated another way. Objectives give management targets to shoot at, whereas action statements provide the arrow for hitting the target. See here, you listen these words. Objective give stated another way. Objective will give objectives give management target to shoot it. Okay, objective means the target, the what we call the goal. The goal will give that to the management the opportunity to shoot it. Whereas action means what they will undertake. Okay, that provides arrow for hitting the target. Properly conceived plans give a fair idea and a fair idea of how thinking work to work out. Okay, and this is about the planning definition. Then features of planning. These are the features. Yes. అక్కడ పైన బ్లూ ప్రింట్ అని ఇచ్చారు కదా సార్, అది ఒకసారి చెప్పండి. బ్లూ ప్రింట్ ఒక్క నిమిషం. ఇదే కదా, ఇదే కదా, రైట్. బ్లూ ప్రింట్ మీన్స్ హియర్ see, in other words, planning is to be prepare a blueprint for future action to bring forth specific results at a specific cost and specific period. Okay, blueprint అంటే ఏం చేస్తారంటే ఏ డమ్మీ ప్లానింగ్. ఓకే, మనము యాక్చువల్ రియాలిటీలో ఏదైతే ఆలోచిస్తామో అదంతా పేపర్ మీద రాస్తాం. పేపర్ మీద రాసుకొని ఆల్వేస్ వీ విల్ గో ఫర్ డిస్కషన్ విత్ అవర్ పార్ట్నర్ or the opponent or the subordinates in the organization. This is the blueprint. Okay, blueprint is nothing but here one small idea. Okay, if you go in the first step, these things you are going to see. In the second step, these things you are going to see. Okay, for example, మీరు ఒక కొత్త ప్లేస్కి వెళ్తారనుకోండి. ఓకే, హైదరాబాద్కి వెళ్తున్నారు. Before you are going to Hyderabad, first of all, you have to plan everything. For what purpose you are going for Hyderabad? Okay, to see Golconda Fort, to see that Charminar. Okay, so what you required? You required a small planning, a small blueprint. A blueprint in the sense, for this first time you are going to that place. So on a paper from, I think from Mahbub Nagar or from Jagitiala or from Karimnagar, okay, or from other state, how many kilometers are there? At after reaching 100 kilometers, 200 kilometers, is there any restaurants out there where we will stay for one night? Okay, in this way, one small draft will be done on a paper. That is called as blueprint. ఓకే, రియల్గా అది జరగదు, కాకపోతే మనకు ఐడియా కోసం అలా రాసుకుని వెళ్ళిపోతాం. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఓకే, రైట్. The next one, features of planning. Planning has a number of characteristics. Okay, these are the characteristics are there. See, so I will read these only the subheadings. Okay, just you look and they will discuss. Planning is a goal oriented. Planning is looking ahead. Planning is an intellectual process. Planning involves choice and informed decision making. Planning is a primary function of management. Planning is a continuous process. Planning is all pervasive. Planning is designed for efficiency. Planning is flexible. Okay, so these are the features of planning.
సో ఫస్ట్ మీరు ఈ డెఫినేషన్స్ అన్ని ఏం చేస్తారంటే సబ్-హెడ్డింగ్స్ రాసి లోపల డిస్కస్ చేసినా సరిపోతుంది. ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్స్ రాయాలని రూల్ ఏం లేదు. యూ కెన్ రైట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వే ఆల్సో. సో ఫస్ట్ విల్ సీ ద ఫస్ట్ ఫీచర్, ప్లానింగ్ ఈస్ గోల్ ఓరియంటెడ్. If you do any planning, that plan should have goal oriented aspects only. Okay, planning is the core of business. Goals established should be worked out to make. Planning locates action which leads to goal quickly and economically. Planning show a sense of direction to various activities. The goal oriented means actually what is your goal? మీ గోల్ ఏముంది, దాని ప్రకారం మీరు అన్ని ప్లాన్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అకార్డింగ్ టు గోల్ ఆర్ యూ స్ట్రగులింగ్ ఆర్ నాట్, యూ హ్యావ్ టు see. Okay, so here goal oriented only. If you do any planning, that planning should have a relationship with your goal. That is called as planning is a goal oriented. Then planning is looking ahead. Okay, it is done for future. It requires preparing in future, analyzing it, predicting it. It is based on forecasting. It is a synthesis of forecast. It is a mental predisposition for things to happen in future. See, planning is looking ahead means what plan you done. Okay, what you think, that should be future related only. Okay, future related and goal oriented only. That plan always you should look for a positive thing only, not for a negative thing. Okay, sometimes before implementation of planning also you can do a small rehearsal also. Then it is very easy and you never feel uncomfortable at the time of implementing the planning. That is the reason planning is looking ahead. Always ముందు చూపే ఉండాలి. ప్లానింగ్ అంటే ప్రణాళిక అనేది ముందు చూపుతోటే ఉండాలి ఎప్పుడైనా. ఓకే, మీరు సాయంత్రం ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాలి, దానికి సంబంధించిన వర్క్స్ నడవాలి ఇవాళ, అప్పుడు మీరు ఏమవుతుంది, యూ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ అండ్ యూ షుడ్ నాట్ డిస్టర్బ్ ఎనీవేర్ హియర్. Then planning is an intellectual process. See, intellectual process is nothing but here it is a mental exercise which includes lucrative thinking, judgment, and imagination. It involves not mere guesswork but rotational thinking. It depends on goal, facts, and considered estimates. Okay, intellectual process means here intellectual needs good sound knowledge. Okay, mental exercise with always you think of thinking with your brain only. Okay, and you will take a judgment that yes, this is the right place, you need to go to this way, and you are in a position of imagination. Okay, I want to ask one question. What is concept? Concept అంటే ఏం చెప్పండి ఎవరైనా. Concept. Concept means what? Anybody? Concept means it is a mental picture. Mental picture means, for example, you are going to one new place. ఓకే, ఒకవేళ మీరు తాజ్మహల్ వెళ్ళాలనుకున్నారు అనుకోండి, ఆ కాన్సెప్ట్ మీ బ్రెయిన్, ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్ ద పిక్చర్, ద ఇమాజినేషన్ షుడ్ బి దేర్, లైక్ తాజ్మహల్ హౌ ఇట్ ఈస్ దేర్. ఓకే, ఫ్రమ్ విచ్ స్టేట్ టు విచ్ స్టేట్, హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ ఆర్ దేర్, విచ్ ట్రైన్ వీ హ్యావ్ టు చూస్, ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు డిస్కస్ విత్ యువర్ బ్రెయిన్. అకార్డింగ్ టు దట్ యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్. Okay, then it involves mere guesswork but rotational thinking. Guesswork ఉంటుంది, ఆ guesswork కట్టుకోవచ్చు కాకపోవచ్చు, but it is a rotational thinking. It depends on goal, facts, considered estimates. Okay, that is called intellectual process. Then planning involves choice and informed decision making. See, before you are planning, you should have more choices of action and it should be informed decision making here. Informed decision making means, see, before you are going to plan, you should write a more number of alternatives. Okay, చాలా వేలో చాలా ఆన్సర్స్, చాలా సొల్యూషన్స్ మీరే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ ప్లాన్ అయితే బాగుంటుందా, ఈ ప్లాన్ అయితే బాగుంటుందా, ఈ ప్లాన్ బాగుంటుందా, అట్లా ఒక 10-15 ప్లాన్స్ రాసి పెట్టుకోవాలి. అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఆప్టిమమ్, ఆప్టిమమ్ యూసేజ్. ఓకే, ఇట్ బేసికల్ ఇన్వాల్వ్స్ సెలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ వేరియస్ alternatives అంటాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆల్వేస్ వాట్ విల్ డూ, యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎ న్యూ ప్లేస్, you will look for the shortest route distance. Okay, train కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు. Okay, the next modes of transportation you observe carefully. Train is there, bus is there, aeroplane is there, and with the help of a ship also you can move to that new place. So these are the 4 alternatives. According to your convenient, you will select any one. Okay, the next, it is not applicable in single course of action. It attains no choice. Then the decision making involves an integral part of planning.
and it gives more option to manager to select the best as per needs. It basically involves selecting from various alternatives. See, it gives the manager more opportunity to select the best one only. Why? Because uh, suppose in your team, your team of 10 members are going, the one person is there who know everything very well. He always should do some positive thing only for the your teammates. Okay, your teammates means here what we call డబ్బులు తక్కువ ఉన్నాయనుకోండి మీ దగ్గర, ఉన్న డబ్బులతోటి మీరు రీచ్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫార్మ్ డెసిషన్ మేకింగ్. The next, it is not applicable in single course of action. It attains no choice. Already it's there. We discussed here. The next, planning is primary function of management. Primacy of planning. Okay, it lays the foundation for other functions of management here. See, planning is the primary function. Already functions of management lo manam discuss chestunnamo. First, planning, organizing, staffing, directing, controlling. These are the 5 functions. The basic function is planning. Planning is the basic function. Okay, it guides the organizing, staffing, directing, and controlling. Planning is always a guiding function for organizing, staffing, directing, and controlling. It carries complete functions of management inside a framework. It is the main function of management. Okay, main function of management is planning only. Okay, then planning is a continuous process. Yes, it is a continuous process, never ending process. ఏ చోటుకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్లానింగ్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. It is prepared for a particular time and not subject to evaluation and review. Okay, it is a particular what we call it is, it will be prepared for a particular time. ఆ టైం వరకే మనము దాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అది అయిన తర్వాత యూ గో ఫర్ ది అనదర్. ఓకే, వి కాల్ ఇట్ ఇట్స్ రిమైన్స్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ప్లానింగ్. ఒక పని అయిపోయింది అనుకోండి, అయిన నెక్స్ట్ ఇంకో పని ఏం చేయాలి. ఓకే, say from early morning, you at what time you will wake up. For example, you wake up at 5 o'clock. From 5 o'clock only you have to plan everything the day long, what you are going to do for 10 minutes or 20 minutes. According to that plan, if you move, then you are going to see good things in your life. And planning is all pervasive. It needs every level of management everywhere in the enterprise. See, planning is all pervasive means it is a ubiquitous. Okay, planning is everywhere. It is not only top level management, but entire enterprise should have planning only. Then only you are going to see good things here. It varies with the scope of work. See, it changes based on the work. If the work is high, if the work is less, according to that, the plan will be changes. Top level involves in planning, middle level involves in departmental plans, whereas lower level implements the same plan. Okay, then planning is designed for efficiency only. So it leads to complete objective at a low cost. See what plan you have done. Okay, to reach that plan here, planning always help us with the low cost amount you are going to reach that plan. Okay, it avoids wastage of resources and ensures good use of resources. ఉన్న రిసోర్స్ ని వేస్ట్ కాకుండా ప్రాపర్ యూజ్ చేయడానికి చాలా పనిచేస్తుంది. When there is a perfect planning is there, it is a worth and useless till it results in value of cost which occurs. It results in saving time, efforts, money. See, proper planning ఉందనుకోండి, చాలా టైం మిగిలిపోతుంది మీకు, ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు పెద్దగా, అండ్ మనీ కూడా వేస్ట్ కాదు. ఓకే, it depends on the efficiency of the employee. It leads to correct use of men, money, material, methods, and machines. See, if there is a perfect planning, it helps us to use properly. Okay, the available resources, they are men, money, material, methods, and machines. Then planning is flexible. What is flexible? Anybody? See, flexible is nothing but you can change anything according to your will. So before you are going to plan the things, it should be flexible. Flexible means according to your need, according to your requirement, you can change the things, and don't forget the object here. So it should give enough room to cope up with changes occurs with customer demand, competition, government policies, etc. The original plan should keep on updating if any circumstances for change occurs. Okay, so this is about the features of decision making planning. So if anybody any doubt, you can ask. సార్ పర్వసివ్ ఒకసారి చెప్పండి. పర్వేసివ్ ఇక్కడ చూడన్నా, పర్వేసివ్ అంటే
ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్లాన్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది. ఎవ్రీవేర్, పర్వేసివ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఎవ్రీవేర్ హియర్. ఓకే, ప్లానింగ్ ఈజ్ ఆల్ పర్వేసివ్. ఒక్కసారి మీరు జాగ్రత్త ఒక్కసారి ఫస్ట్ పాయింట్ చదవండి ఈ లోపు. ఓకే, పర్వేసివ్ మీన్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఉంటుంది ప్లాన్ అనేది. సో ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ ఎట్ ఎవ్రీ లెవెల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ ఎట్ ఎవ్రీ లెవెల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. లో లెవెల్ కావచ్చు, టాప్ లెవెల్ కావచ్చు, మిడిల్ లెవెల్ కావచ్చు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లెవెల్ కావచ్చు, ఎక్కడున్నా ఇది ప్లానింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీవేర్, ఇట్ ఈస్ వైడ్లీ స్ప్రెడ్ హియర్. ప్లానింగ్ ఈస్ వైడ్లీ స్ప్రెడ్ త్రూ ఆల్ ద ఏరియా ఆర్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పర్వేసివ్. ఇట్ వ్యారీస్ విత్ ద స్కోప్ ఆఫ్ వర్క్. స్కోప్ ఆఫ్ ఇట్ వ్యారీస్ అంటే చేంజ్ అవుతూ వెళ్తుంది, పని బట్టి చేంజ్ అవుతుంది. లో లెవెల్లో చిన్న ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి పెద్ద పని చెప్పారు. మిడిల్ లెవెల్లో మేనేజర్స్ ఉంటారు, మేనేజర్స్ దే విల్ టేక్ మోర్ రిస్క్. ఓకే, దెన్ టాప్ లెవెల్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ప్లానింగ్. టాప్ లెవెల్ ఏం చేస్తారు, ప్లాన్ చేస్తుంది. మిడిల్ లెవెల్ ఏం చేస్తారు, డిపార్ట్మెంటల్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి. వీళ్ళు లో లెవెల్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. సేమ్ ప్లాన్ దే విల్ ఇంప్లిమెంట్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పర్వేసివ్ అకార్డింగ్ టు ప్లాన్. ఇప్పుడు టాప్ లెవెల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే యూ హ్యావ్ టు produce 100 units out from 100 units outside demand is there అని చెప్పేసి ప్లాన్ టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ చేసి పెట్టేస్తుంది. ఇంప్లిమెంట్ ఎవరు చేయాలి, అదే ప్లాన్ ని మిడిల్ లెవెల్ డిపార్ట్మెంటల్ లెవెల్లో వాళ్ళు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓకే, దెన్ కమింగ్ టు ది ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్, ద వర్క్. ఓకే, వర్క్ ఇస్ డన్ బై ది లో లెవెల్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకేనా, దట్స్ వై plan is everywhere, it is spread out from top level to low level. This is called as pervasive. Inka, any doubt? Clear, sir. Thank you. Okay. The next steps in planning process. So these are the steps in planning process. So you observe carefully planning process. Planning functions of management involves the following steps: establishment of objective, establishment of plan premises, then choice of alternative course of action, formulation of derivative plans, securing cooperation, follow-up, appraisal of plans. Okay, so this is the process of planning. So process of planning లో 1 by 1 ఒక్కసారి చూద్దాం మనము. సో ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్. ఆబ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటి, అసలు మనం ఏం పని చేస్తున్నాం అనేది అక్కడ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అవర్ గోల్, అవర్ టార్గెట్, అవర్ డెస్టినేషన్. ఓకే, the objective of planning is to follow logically straight approach ఉండాలి. ఎప్పుడు మనం మర్చిపోద్దు మన ఆబ్జెక్టివ్. ప్లానింగ్ షుడ్ బిగిన్ విత్ సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ గోల్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. సో ఈ ప్లానింగ్ అనేది ఎందుకు చేస్తున్నాం అనేది మన గోల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి మనం ఫస్ట్. ఫైనల్ ఈ ప్లాన్ చేసిన తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిన తర్వాత ఒక ఎట్ ద ఎండ్ వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ good amount of money, profits 1000 crores or 10,000 crores. That should be set up. The planning should be set up according to our goals and objective. The objective should carry a base for doing various activities with certain directions of efforts. Say, to reach our goal or our objective, certain directions of effort should be required for us. Then an objective will stress on manager attention on particular result get executed. See, each and every manager ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తుంది, వాళ్ళకు స్ట్రెస్ అనేది ఉంటుంది వాళ్ళకు. సో వీ నీడ్ టు అచీవ్ దిస్ టార్గెట్, దట్ పర్టికులర్ రిజల్ట్. ఓకే, సో వీ షుడ్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. దెన్ అనదర్ ఐడియా ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ టు డిస్ప్లే ద క్లియర్, ప్రిసైజ్ అండ్ స్ట్రేట్ మీనింగ్. ఆబ్జెక్టివ్ గురించి మనము క్లియర్ గా చెప్పాలి, డిస్ప్లే ఉండాలి. డిస్ప్లే ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ షుడ్ బి నో టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ. క్లియర్లీ, ప్రిసైజ్ చిన్నగా ఉండాలి, స్ట్రేట్ మీనింగ్ ఉండాలి, ఒకటే మీనింగ్ ఉండాలి. Okay, that objective should be established in a proper manner. Then objective should be explained with clear quantitative terms. Okay, quantitative terms లో objective proper clear గా explain చేయాలి అందరి ఎంప్లాయీస్ కి. The goals of objective should be explained clearly in qualitative terms also. Quantitative terms and qualitative terms, the goal should be explained very clearly. Then objective should be practical, yes, clear, adaptable, workable and achievable. ఆబ్జెక్టివ్ అనేది అందరి ద్వారా సాధ్యం కావాలి, అందరి మైండ్లో క్లియర్గా ఉండాలి, అందరు అడాప్ట్ చేసుకోవాలి, వర్క్ చేసే విధంగా చేయాలి. ఇఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ద వర్క్, దెన్ ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ విల్ బి గివెన్ టు దెమ్, దెన్ ఇమీడియట్లీ దే విల్ అచీవ్ దిస్ ఆబ్జెక్టివ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్
objective. Then second one, establishment of planning premises. Okay, it is an assumption of events which could happen in future. Assumption means అవుతుందేమో. Okay, a small preview we call it as. It is a start of planning process. Planning premises అంటే ఫస్ట్ బిగిన్ ఏదైతే ఉందో అదే అన్నట్టు. స్టార్ట్ చేసే ముందు మనం ఏదైతే అనుకుంటామో ప్లానింగ్ ప్రిమిసెస్ వాళ్ళు ఇలా చేస్తే ఇలా ఉంటుందేమో అని చెప్పేసి అజంప్షన్ చేసుకుంటాం. ఆ రియాలిటీలో వేరే ఉంటుంది. బట్ ఫస్ట్ మనం ఒక విధంగా అనుకొని వెళ్తుండాలి. ఇట్ ఈస్ ద వాట్ వి కాల్ ఇట్ ఈస్ అసోసియేషన్ విత్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. The first step, what we expected, what we done, what we thought in our brain, that is the base for the next step. It relates to finding a trend which reflects upon real plans. See, real plan ni help అవుతుంది assumption చేసుకుంటాం. Then it locates the hindrances which appears in business at particular course of operation. Okay, if you this planning premises is there means in your activity, it is a hint for us. It is a hint for us to achieve the particular course of operation. Then it concern with taking particular steps which broadly avoids hindrances. Then it can be internal, external, which covers capital investment policy. See, planning premises is internal as well as external, which covers the capital investment policies, management, labor relation, socio-economic, economical changes. In these, you can control internal premises, whereas external premises cannot be controlled. See, internal things will be controlled because it is there in your hand. External things are not controlled because it is there in the market, in the society. Okay, uncontrolled things are external things, controlled things are internal things. So that is called as establishment of planning premises. Okay, the next over here, choice of alternate course of action. Okay, in case of forecast and premises, various alternate actions can be considered. It can be calculated based on pros and cons under light of resources present and need of organization. See, alternate course of action అంటే ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీ చేసే ముందు చాలా ఆల్టర్నేటివ్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉండాలి. ఒక సపోజ్ యు ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్రాబ్లం. మీరు ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి, ఒక హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి. మీరు ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ రిక్వైర్డ్ బేసికలీ మనీ is required for you. Okay, then you have to choose which is the best hospital, who is the best doctor. In the same manner here, alternative course of action is nothing but one problem is identified. If the problem is identified, you have to check out more than 10 to 20 solutions, then apply one by one. You are going to achieve the objective. That is called as choice of alternative courses of action. Then formation of derivative plan. Okay, formation of derivative plan is nothing but secondary plan that are responsible for giving me any help of achievement of main plan. See, first plan you've done. The plan you are not you are not observing the result in a positive manner. Then here immediately what happens here? The second plan. Okay, the second plan should be you need to apply. The plan move from main plan to which support and speed up the success of the main plan. Automatically it helps to achieve the plan. Then it covers policies, procedure, rules, programs, budget, schedule, everything here. It shows time schedule as well as a series of achievement and different tasks here. Then securing cooperation, next one. Once the plan has a designed, then it is advisable to take the people into confidence who are linked with others. See, here in securing cooperation means here, in an organization, more than 100 members are there. Each and every employee, they should cooperate, each and everyone, to achieve the common goal of the organization. Okay, if you support the achieving the common goal of organization, then you are going to sustain in that company. ఓకే, మీరు ఒకరు సపోర్ట్ చేస్తే మీ కంపెనీ ఉంటుంది. మీరు ఒకరు సపోర్ట్ చేయకుండా వాడకూడంటే వీడొకటి. ఓకే, ఇఫ్ వన్ పీపుల్ ఇస్ సపోర్టింగ్ ది అదర్ ఈస్ నాట్ సపోర్టింగ్. ఇఫ్ యూ కంటిన్యూ దిస్ థింగ్ హియర్, you are going to see that in future your company is going to close. If your company is closed, immediately you will be removed from the job. Okay, so what you have to do? Securing cooperation. Each and every employee should cooperate the other employee. Okay, it is a confidence to get motivation also. Okay, the idea of taking subordinates into confidence. It will, ఇప్పుడు ఎవరైనా మీకు ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి, ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు వచ్చి యు ఆర్ వేస్ట్ అని తిట్టారు, ఏమవుతుంది ఇక్కడ? యు ఆర్ గోయింగ్ టు లూజ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్. ఇఫ్ ది థింగ్ ఈజ్ డన్ wrongly by you, but your friends, your colleagues, they will come and they will say that don't bother. Okay, it will be rectified in future.
So don't worry. If they changes your mindset in a positive manner, then you feel very much happy and you will receive some valuable suggestions with the idea to enhance it in future further also. Okay, the next one is follow up and appraisal of plans here. Once action is decided, now it will be put into practice. Okay, once plan is checked out, then you are going to put in action. Then after implementation of particular plan, it is advisable to judge its performance. Okay, you have to judge the performance of that on the plan which you implemented. The judgment is based on feedback or information from various departments or concerned people here. Okay, with this, management can take corrective deviations or can modify the plan. All this make a link among planning controlling function. For example, if you take feedback from the employees or from the customer, then feedback will be helping a lot. Okay, nowadays there's a marketing, what we call it in hotels or any new place, tourist place also. Okay, at the beginning they will give a form for you. After rotating, after observing all the things, okay, either in the hotel or any tourist place, at the end they will ask a small feedback also. Okay, in that feedback, any issues are found at the time of taking action by the employee or by the customers or by the tourist at that different circumstances, then it will be written in that feedback. Then immediately automatically what happens for the next time, the mistakes what is there, they are going to rectify that mistake, and uh, they never what we call it as they never issue the same issue in future also. That is called as feedback. Okay, feedback from ఎప్పుడు నింపారా మీరు? Anybody? హోటల్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా ఫీడ్బ్యాక్, నేను హాస్పిటల్స్ కానీ ఎక్కడైనా ఫీడ్బ్యాక్? నో సార్. నో ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి మీరు ఒకసారి. క్వశ్చనర్ ఉంటుంది ఒకటి. ఓకే, ఆ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ మీరు ఫిల్అప్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఫీడ్బ్యాక్. ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటేనే ఆర్గనైజేషన్ కానీ హాస్పిటల్ కానీ హాస్టల్ కానీ ఏది ఉన్నా దే విల్ see what are the mistakes are there. Each and every mistakes, it is not possible to check by the employee of that concerned department. ఓకే, ఎంప్లాయీ అయితే ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ ద్వారా అది చూడడానికి కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ వాట్ యూ హావ్ టు డూ, టేక్ ది సపోర్ట్, టేక్ ది సపోర్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది కస్టమర్స్, ఓకే, ఆర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ హియర్. So you are going to rectify the mistakes. Then approaches of planning. So here approaches of planning are there. See, the managers tend to pursue approaches to planning based on the extent, participation, authority, delegation, and competency level of managers working at various levels, namely top-down approach, bottom-down approach, composite approach. So yeah, team approach. ఈ 4 approaches ఉన్నాయి. ఈ 4 approaches చూద్దాం మనం. We have only 15 minutes. So top-down approach. In most family-owned enterprises, authority and responsibility for planning is centralized at the top rung. The top management does approximately 60% of jobs, which means it defines the mission, lays down strategies and specific action plans to achieve the stated goals, and then pass on to the people working at lower level for execution. See, top-down management law, first approach అంటే family business, particularly they are taken small example, family businesses that encourages, okay, authority and responsibility for planning is centralized. Centralized means all the powers, all the authority in the hands of only one family member, that is కర్త. కర్త చేతిలో ఉంటుంది. కర్త ఏదైతే చెప్పాలో అదే వినాలి రిమైనింగ్ ఉన్న వాళ్ళు. సో అప్రాక్సిమేట్లీ 60% of job is done. So everything is prepared by the head of the family. Coming to the execution, the low level they will execute. This is called as top down approach. Top down approach, వాళ్ళకే పవర్స్ ఉంటాయి. For example, you are going for a small hotel, okay, you have no money, then what you are going to do, you are going to approach your father. Your father will be paying that money because he have the check power, he have the bank account number. On that bank he is the boss, okay, in issuing the money or payment of any money from his account. That is the reason this is called as top down approach here. So here in the karta of the family will be arranging each and everything for their family members. At the time of execution, they feel very much happy. Then bottom up approach. There are two kinds of people, thinkers and doers. ఆలోచించే వాళ్ళు, పని చేసేవాళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు. Both are equally important.
both are equally important. Thinking and doing expertise planning process are two sides. See, thinking and doing is a planning process of two sides of the same coin. Of the same coin, they are the two sides. For example, one rupee coin is there. One side is thinking people, other side is doers. Okay, hence, if low level managers are drawn into the preparation and implementation of plan, their loyalty and commitment would go up automatically. See, అస్సలు మనం ఎవరికి అలాంటి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వం మన ఆర్గనైజేషన్ లో. ఆల్వేస్ వి నెవర్ టేక్ రిస్క్. ఓకే, sometimes what happens here, highly experienced staff is there. Okay, at the time of implementing plan, suppose if you take the help of these low level managers into the preparation and implementation of plan, then they will feel very much happy. With a loyalty and commitment, they will work automatically. This is called as bottom up approach. Okay, bottom up approach. The next one, composite approach. In this approach, a middle path is chosen to facilitate the smooth implementation of plan. Here, the top management offers guidelines, sees boundaries, and encourages the middle and low level executives to come up with a tentative plan. Say, composite approach ఏమవుతుందంటే మిడిల్ లెవెల్ అండ్ లో లెవెల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, దెన్ దే ఫీల్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ అండ్ దే విల్ వర్క్ అకార్డింగ్ టు their tentative plan. Then team approach. In this, the job of planning is assigned to a team of manager having requisite experience in various functional areas. They prepare the draft plans, taking internal as well as external factors into account. The tentative plans are forwarded to the top management approval. Team lo oka team untundi, 10 members, 20 members. They have equal powers. They can do everything. They can plan the draft, taking internal as well as external factors into account, and they never forget the goal. So these are the approaches of planning. So top-down approach, bottom-up approach, composite approach, then team approach. Any doubt, anybody in this? 4 approaches are there. These 4 approaches, they never forget, okay, their goal. That is called planning. What plan is done in advance, that should not be forgotten by these 4 approaches here. In the top-down approach, only the karta of the family will be looking into the matter. Everything will be arranged. In bottom-down approach here, 2 sides here, thinkers and doers are there here. Okay, top level is involving as well as the executing personality is also involving. They will be implementing their own plan. Then composite approach. In the composite approach here, what happens here? See, top level management offer guidelines, boundaries, encourage everyone. Low level and middle level people, they will involve in this. Then in the team approach, a team will be there. They'll be looking into all the matters. Okay. So the next one is here. And doubts on the approaches law. Anybody? సార్ టెంటేటివ్ ప్లాన్ అంటే ఏంటి సార్ అక్కడ? టెంటేటివ్ ప్లాన్ అంటే మీరు ఒక షెడ్యూల్ అనేది ఒకటి తయారు చేసుకుంటారు కదా. వన్ షెడ్యూల్ ఇస్ ప్రిపేర్డ్, దట్ ఈస్ ఫార్వర్డెడ్ టు ద టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ అప్రూవల్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టైం టేబుల్ ఉంది అనుకోండి, ఒక ఎగ్జామ్ టైం టేబుల్ లేదా ఒక టైం టేబుల్ ఉంటుంది. ఈ టైంలో రా మెటీరియల్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చిన రా మెటీరియల్ ఏం చేయాలి, పొద్దున 9 o'clock నుండి 10 o'clock వరకు రా మెటీరియల్ మనం తీసుకోవాలి. ఇట్లా రాసుకోవాలి, ఒక పేపర్ మీద టేబుల్ వేసుకొని లెఫ్ట్ సైడ్ లో 9 to 10 o'clock రా మెటీరియల్ రిసీవింగ్, దెన్ 10 to 11 o'clock సెండింగ్ టు ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, దెన్ 11 to 1 2 hours మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ విల్ బి దేర్. Then at 1 to 3 final output of the product. Then in the evening 5 to 6 packing of the product. This is a small draft, a blueprint. ఒక పేపర్ మీద రాసుకొని మీరు ఒకటి ప్లాన్ చేసుకుంటారు. ఇది ఏం చేస్తారంటే టాప్ మేనేజ్మెంట్ కి పంపిస్తారు అప్రూవల్ కోసం. ఓకే, ద టాప్ మేనేజ్మెంట్ విల్ బి అబ్జర్వింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఎవ్రీథింగ్. Then finally they will put a sign with the help of a stamp. They will approve this one. Then this will be followed by the team management. This is called as tentative plan. Okay, na? Yes, sir. Right. The next the principles of planning చూడండి ఒకసారి. ఓన్లీ సబ్హెడింగ్స్ చదువుతాను, ఇవన్నీ కూన్స్ చెప్పాడు. Principle of contribution to objective, principle of primacy of planning, principles of pervasive of planning, principle of flexibility, principle of periodicity, principle of planning premises, principle of limited factor.
ఓకే, ఒక్కసారి నేను జస్ట్ బ్రీఫ్గా చెప్పేసాను. కాంట్రిబ్యూషన్ టు ఆబ్జెక్టివ్, ఏ ప్రిన్సిపల్ ఉన్నా మన ఆబ్జెక్టివ్ కోసం పని చేయాలి. దే షుడ్ కాంట్రిబ్యూట్, వాళ్ళు కొంచెం ఇవ్వాలి ఆబ్జెక్ట్ రీచ్ కావడానికి. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ఆఫ్ ప్లానింగ్ మీన్స్ primary objective what is there, that should, planning is the primary objective, already we know. Then pervasive of planning, pervasive means spread overall, everywhere it is there. Then flexibility, the plan what you done that should be flexible means ఎట్లనే మళ్ళీ మీరు మీ అనుకూలంగా మీరు తర్వాత దాన్ని మౌల్డ్ చేసుకోవచ్చు, చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ flexibility. Okay, then next periodicity, principles of periodicity means here there should be a పీరియడ్. ఒక 2 months ఒక ప్లాన్ ఉండాలి, ఆ ప్లాన్ మళ్ళీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, థర్డ్ మంత్లో వేరే ఉండాలి, అట్లా ఒక టైం ఉండాలి, టైం బాండ్ అంటారు. దెన్ ప్లానింగ్ ప్రిమిసెస్, ఏ ప్లాన్ ఉన్నా మీ ప్రిమిసెస్లో ఉండాలి. దట్ షుడ్ బి అండర్స్టాండ్ బై ఎవ్రీ వన్ అండ్ షుడ్ బి కోఆపరేటెడ్ బై ఆల్ ది ఎంప్లాయీస్. లిమిటెడ్ ఫ్యాక్టర్, ఓకే, ప్రతిదీ లిమిటెడ్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్న వాటికి ప్రాపర్గా లిమిటెడ్గా వాడుతూ ఉండాలి మనం. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. ఓకే, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. See, planning facilitates management by objective. Planning facilitates management by objective. Planning starts with finding of an object. ఏ ప్లాన్ చేసినా ఆబ్జెక్ట్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. ఆబ్జెక్ట్ అంటే గోల్. ఫస్ట్ ఈ ప్లాన్ మనం ఎందుకు వేసుకున్నాము, ఎవరి కోసం వేసుకున్నాం, అసలు ఏం చేయదలుచుకున్నాం అనేది ఉండాలి. అప్పుడే మనం ఈజీగా రీచ్ అవుతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సే we planned your classes, okay, according to your convenient as well as our convenient also. So here what happens, according to your convenient we done a plan. ఈ క్లాసెస్ ప్లాన్ చేసుకున్నాము, ఎగ్జామ్ ముందు ఒక రిహార్సల్ టైప్ లో చేసాం. వాట్ ఈస్ అవర్ ఆబ్జెక్టివ్, యువర్ ఆబ్జెక్టివ్, యూ వాంట్ టు గెట్ పాస్ త్రూ ఎగ్జామినేషన్ విత్ ఎ గుడ్ పర్సంటేజ్ హియర్. సో ఇట్ షోస్ ద రీజన్ ఫర్ స్టార్టింగ్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్. విత్ దిస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ బికమ్స్ క్లియర్ అండ్ పర్టిక్యులర్. ఓకే, సి ద ఆబ్జెక్టివ్ ఇంపార్టెన్స్ మీకు తెలిసింది కాబట్టి, ఓకే, 10 members are there in the class. Here 10 members are there in the class, you know the objective. Okay, the next with planning, an employee will more focus towards objective and goal. For example, మీరు బాగా కష్టపడితే మీకు మంచి జాబ్ వస్తుంది, ₹1,00,000 జీతం ఉంటుంది, మీకు ఆల్రెడీ మీకు తెలుస్తుంది, నోటిఫికేషన్ లో క్లియర్గా ఇచ్చేస్తాడు. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ ఎవ్రీథింగ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ ప్లాన్. యూ షుడ్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ హార్డ్ ఎ లాట్, దెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అచీవ్ యువర్ ఆబ్జెక్టివ్. దెన్ there will be no path if there is no planning. అసలు దారే లేదు, మీ ప్లానింగ్ లేదు, దారి లేదు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్లానింగ్ ఫెసిలిటేట్స్ మేనేజ్మెంట్ బై ఆబ్జెక్టివ్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, ప్లానింగ్ మినిమైజెస్ అన్సర్టినిటీస్. ప్లానింగ్ ఏం చేస్తుంది, మినిమైజ్ చేస్తుంది అన్సర్టినిటీ. అసలు ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు, కానీ మనం ప్లాన్ చేసుకుంటే అవన్నీ మనం ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు. ఇన్ బిజినెస్ దేర్ అకర్ లాట్స్ ఆఫ్ అన్సర్టినిటీ. మనం బిజినెస్ చేసే క్రమంలో అన్సర్టినిటీస్, అసలు నెక్స్ట్ మినిట్ ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. ఓకే, నెక్స్ట్ మినిట్స్ మన బిజినెస్ ఉంటాం లేదు తెలియదు మనకు. ఇవన్నీ ఓవర్కమ్ చేస్తుంది అన్సర్టెన్ థింగ్స్. ఓకే, విత్ ప్లానింగ్ ద అన్సర్టెనిటీస్ కెన్ బి లోవర్డ్ అండ్ స్పేస్ విత్ ద ఫ్యూచర్ అకరెన్స్. Since the future cannot be predicted 100%, so with the help of planning, the management will come to know about the future activities. 100% మనకు తెలియదు, అసలు రేపటికి రూపం లేదంటాం. టుమారో if there are not there, we don't know, but the planning will help at least some percentage that tomorrow is there. According to tomorrow, we have to do everything in this manner. Okay, then planning facilitates coordination. See, to achieve the common goal, see every from top level to the low level, each and every department they should coordinate each and every one. Then it is very easy to achieve the plan what we chalk out on a paper. Okay, then next one, planning improves employees morale. Okay, with the planning and atmosphere of order and discipline originates that take the serious aspect. Through planning, employees will come to know what is required from them and which results is obtaining conformity. Morale undali, pani chese tattvam moral ga ante you should be always true towards your work. You should feel very truly only, your behavior should be very positive only when the planning is help you. Okay, then planning helps in achieving economy. See, good planning results a safer economy as leads to allocation of resources, make admissible for correct use of resources for economic. There will no wastage of resources. ఓకే, ఉన్న వనరులు ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ప్రాపర్గా మనం వాడుకోవాలంటే పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్ కంపల్సరీ మనకు కావాల్సిందే. దెన్ ప్లానింగ్ ఫెసిలిటేట్స్ కంట్రోలింగ్.
ప్లానింగ్ కూడా మనకు ఫెసిలిటీ ఒక ఇస్తుంది అంటే కంట్రోల్ చేయాలి. ఓకే, ద నెక్స్ట్ ప్లానింగ్ ప్రొవైడ్ కాంపిటేటివ్ ఎడ్జ్. లైక్ కాంపిటేటివ్ ఎడ్జ్ అనేది కంపల్సరీ. కాంపిటేటివ్ ఎడ్జ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ హియర్ వర్క్ మెథడ్స్, క్వాలిటీ, క్వాంటిటీ, డిజైన్, ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ వర్క్, రీడిఫైనింగ్ ఆఫ్ గోల్. ఓకే, ఇవన్నీ మనం చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి. దెన్ ప్లానింగ్ ఎంకరేజెస్ ఇన్నోవేషన్. ప్లానింగ్ ఎంకరేజెస్ ఇన్నోవేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ if we done planning for proper planning here, all the employees, they are working towards a common goal, then immediately some innovative thoughts will come in the mindset of different employees. We should encourage, we have to coordinate them also. Why? Because these innovative ideas, they are helping the common goal. That is the reason only planning encourages the innovations. Okay, then types of plans ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇది ఒకటి చూద్దాం. ఒకటి మనకు జస్ట్ 2 నిమిషాలు ఉంది. ఓకే, నేను అటెండెన్స్ తీసుకుంటానన్నా, మీరు అందరు క్లాస్లో ఉండండి. నేను లీవ్ ద క్లాస్ ఉన్నప్పుడే వెళ్ళండి. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాన్ ఇది రాసుకోండి. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ ప్లానింగ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాన్స్. ఇది రాసుకోండి. సో ద నెట్వర్క్ ఆఫ్ వేరియస్ ప్లాన్స్ అండ్ గైడ్స్ డిసిషన్ మేకింగ్ యాక్షన్ ఆన్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ మేనేజర్, knowledge regarding single use and standing plan, appreciating distinction between plans. Okay, చూడండి ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాన్స్. సింగిల్ యూజ్ ప్లాన్, స్టాండింగ్ ప్లాన్. సింగిల్ యూజ్ ప్లాన్, స్టాండింగ్ ప్లాన్. ఇన్ సింగిల్ యూజ్ ప్లాన్ ఆబ్జెక్టివ్స్, స్ట్రాటజీస్, ప్రోగ్రామ్, బడ్జెట్. దెన్ స్టాండింగ్ ప్లాన్ లో పాలసీస్, ప్రొసీజర్స్, మెథడ్స్, రూల్స్ ఆర్ దేర్. సో దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ is objective, future destination and desirable undertaking. Strategy means action, the course of action, what we are going to do. Then program. Okay, అసలు ఏం ప్రోగ్రామ్ అన్నది. Then budget. Okay, budget means to do for the implementation of plan we require some money. Then standing plan is nothing but first one is policies. Okay, the policy should be do favor to the organization in decision making. Then procedure, administrative action guide which helps the chronological sequence approach. Then methods, what method we are following. Then rules, what are the rules, వాటి ప్రకారం స్టాండింగ్ ప్లాన్స్ ప్రకారం మన ప్లాన్ ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి యాక్సెప్టబుల్ బై దిస్ సింగిల్ యూజ్ ప్లాన్ అండ్ స్టాండింగ్ ప్లాన్స్. సో దిస్ అబౌట్ ది. దెన్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆర్ దేర్. సి we have only 1 minute, so listen carefully. Advantages. Planning forces the manager to generate a blueprint line of action. See, the manager ki ఏం చెప్తుందంటే బ్లూ ప్రింట్ తయారు చేసుకుని ఉంటుంది. విత్ ప్లానింగ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్డర్ అండ్ రీజనబుల్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, ఆర్గనైజేషన్ లో ఉందా లేదు తెలుస్తుంది. ఇట్ ఎంకరేజ్ ద ఎంప్లాయీ టు డెలివర్ బెస్ట్ విచ్ లీడ్ టు earning ఆఫ్ రివార్డ్. సో ప్లానింగ్ ఉందనుకోండి, ఎంప్లాయీ ద బెస్ట్. ఓకే, ద బెస్ట్ మీన్స్ they will work in a positive environment and they will do with a positive mode with encouragement. Then automatically they will get good earnings and reward. This will develop a healthy attitude in work. Okay, healthy attitude, పని చేయాలని తత్వం బాగా పెరుగుతుంది ఎప్పుడు ప్లానింగ్ ఉందనుకోండి. ఈ ప్లాన్ ప్రకారం మార్నింగ్ 10 to 11 వరకు ప్లాన్ అయిందా లేదా, ఓకే ఈ ప్లాన్ ప్రకారం రీచ్ అయ్యాను ఇట్లా. It leads to predetermined goals that will help to compare actual performance. It is seen that planning and controlling are opposite side of coin. ఓకే, విత్ ప్లానింగ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ బికమ్స్ ఇన్ఫ్లెక్సిబుల్. ప్లాన్ డిస్అడ్వాంటేజ్ చూడండి, అడ్మినిస్ట్రేషన్కి కొంచెం ఇన్ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది ఎప్పుడు మిడిల్ లెవెల్, లో లెవెల్ ప్లాన్ చేస్తే. ఇట్ రిక్వైర్స్ ప్రోగ్రెసివ్ పాలసీస్, ప్రొసీజర్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్. ద సర్కమ్స్క్రైబ్డ్ టు ఇండివిజువల్ ఫ్రీడమ్. సో ఇవన్నీ డిసడ్వాంటేజ్ నానా. సో ఇక్కడ మళ్ళీ 4 types ఆఫ్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. ఆపరేషనల్ ప్లానింగ్, ఇంటర్మీడియట్ ప్లానింగ్, కంటింజెన్సీ ప్లానింగ్, స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్. ఇవి మనం రేపటి క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో ది నెక్స్ట్ మేనేజ్మెంట్ బై ఆబ్జెక్టివ్ ఉంది, ఇది కూడా రేపటి క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, ఒక్కసారి ఉండండి, క్లాస్లో ఉండండి. ఐ విల్ టేక్ ది అటెండెన్స్ ఆఫ్ యూ. Right. Thank you very much for listening the class. Now you can leave the class. I think you have one more class now. Yes. Shall I leave? So thank you all. Thank you, sir.